Aber wir gehen einfach trotzdem mal rein und gucken mal, was er zu sagen hat. Game collecting. Chances are you, the viewer, collect games. I don't know which ones you collect, but you probably collect them. I mean, there are tens of thousands of games to choose from different genres and even different generations. So while some people would want to have a complete set of every single system, most are content with having just games that they enjoy. There's no wrong way to collect, even if you grade them. I don't have an issue with people grading games. If you want to do that, fine. Who am I to yuck your yum? But there's a lot of people who don't like grading games, and recently I've encountered people who grade games and they don't like that there are people out there that don't like grading games. So I figured I'd add my 2 cents to the conversation. In addition to Twitter, I like to hang out on Reddit. I usually browse r/all, but I am subscribed to a handful of subreddits, specifically r game collecting. Game collecting is a pretty self-explanatory subreddit. It's a place where people post pictures of their game collections and game pickups. Since it's Reddit, over time a community has developed and there are clear indications of what is acceptable and what's not. I've been participating in the subreddit for 8 years now, and there are like 3 things that the subreddit has consistently been hostile to over that time. Flippers, people who pay full market value and brag about it, and people who pay for graded games. And God help your soul if you're a person who bought a graded game for full market value and are bragging about your intent to flip it. The most recent debate in the subreddit involving graded games has been happening since Karl Jobst addressed the WADA grading issue. About 2 to 3 months ago, Karl Jobst had actually addressed a takedown video by Mad Dog, and there were a bit of an influx of posts sharing graded games, including some of Karl's, because apparently Karl's a hypocrite for having graded games. And this isn't the first time that graded games have been shared on the subreddit. Some posts even get upvotes, like this one, the Mario Kart 8 Collector's Edition, got like 400 upvotes, which is good for that subreddit. And the post is mostly filled with people focusing on why they think grading is bad, but upvoted posts like that are the exception to the rule. Most of the posts are of very common games that are graded, and they're heavily downvoted, filled with comments clowning on the original poster. Ja, gut, okay, also Ammen ist das jetzt eher weniger, ne? Hier, wo ich sagen, hier ist Wii U, Super Smash Bros. Wii U mit dem Controller und so, das ist eigentlich ganz geil. Das Melee ist auch nicht schlecht, also wo ist das großartig Common, so, ne? Nur weil es jetzt ein Switch-Spiel und 3DS-Game ist. Also, any time that the OP tries to defend it in a snarky way, they're met with downvotes. This isn't specific to the subreddit, it's how Reddit works in general. Conformity gets you upvote. Also mit Reddit, ganz ehrlich, Chat, schreibt mal rein. Wer schreibt mal eine 1 in Chat, wer nutzt Reddit? Ich hab mir Reddit runtergeladen. Also mehr als die Anmeldung, glaube ich, kam ich gar nicht. The post that got me to make this video was this meme that was shared. It's a SpongeBob meme where the robot tries to convince Patrick that it's his wallet. It paints the game collecting subreddit as these ignorant people who care about condition but yet say that games are meant to be played. It's a great straw man meme, but that's besides the point. This post was obviously met with criticism and I chimed in. Spiele sind zum Spielen da. I'm not going to read my whole post, but I mainly took issue with the notion that game collectors apparently are just ignorant of the aspect of grading, that they haven't come around to it yet. This fact that it's in a meme format doesn't really help the conversation either. We've heard of grading games. It's a practice that's been around for at least 15 years in the game collecting scene, and we get why people grade. It's just not a thing that most people, myself included, care to participate in. Like I said, I don't mind if you grade your games. It's your money. You can do whatever you want with it. I've shared a lot of things on the subreddit and this channel, which a lot of people would go, why would you spend money on that? So I get it. But a lot of graders, specifically those who comment on a collecting forum, seem to not really get the aversion to grading. After all, it's a game collecting forum, not a game playing forum. So allow me to explain.
Most game collectors, specifically the ones that exist on that subreddit, believe that the emergence of WADA grading and the subsequent high dollar price sales from heritage auctions has led to the rising cost of video games overall, especially in the past 2 years. I am working on a future video to... Eigentlich hier dasselbe in grün, ne? Ja, die Leute, die halt nicht gecreatete Games sammeln, die beschweren sich halt dann wieder, dass auch deren Preise höher gegangen sind, ne? Ich glaube, ohne jetzt schon weiter zu gucken, es ist wieder, der Hate kommt wem Geld, glaube ich, sage ich ehrlich. Es fehlt denen einfach, dass deren Hobby einfach auch teurer geworden ist und deswegen, ja, liegt alles in den bewerteten Spielen. Elaborate on that, but it is what a lot of game collectors believe, which is why when people post their graded games, it's met with hostility because they believe that they're doing it specifically because of the value and looking to turn a $60 game into a $5,000 game. Ja, nee. Simply by putting it in a box. I know that it's a little bit... Ja, aber ich glaube, das checken die Amis auch nicht. Es geht ja nicht nur darum, dass du es in eine Box packst, ne? Ironic for me to say. Und der Markt hat sich ja schon nochmal deutlich gewandelt bei Spielen, ne? Man sieht ja so, was preisstabil ist, was nicht preisstabil ist, was beliebt ist, ne? Das sortiert sich ja alles, ne? That considering that I have a whole series called Retronomics which focuses on price trends in video games. However, I think it's important to reiterate that when I collect games, I don't buy something because of its potential dollar value, and that's not the point of the series. I need to be aware of what things are going for. Have you ever bought something at a game store or a game convention and then get back home and look it up and realize that you overpaid by like a lot? That sucks, and that's why I make the videos to forecast on whether the price will go up, down, or stay the same, so the person viewing can decide what to buy now or if they need to wait. Grading to me as a game collector seems to be primarily about the money and not much else. When I chimed in on that Reddit post, I got a response from the OP who seemed to be pretty defensive of collecting graded games and told me that it was ironic that I would consider graded games like the ultra rare Nintendo World Championship cartridge. When I asked why it was ironic, someone else chimed in and confirmed everything that I had assumed about people who collect graded games. This person said that they collect graded games because they're very competitive in collecting. In addition to having complete copies of their favorite game, they also have a sealed graded copy, and it's a drive to get something that no one else has. It's one thing to own a Nintendo PlayStation prototype or even a copy of Stadium Events, but what if it was the only 9.6 A++ graded game of Call of Duty with the misspelling on the front? No one would have that specific combination of variation. Speaking of which, let's take a moment and talk about what the meme doesn't address and what the OP mentions in other threads. Variants. Now, I have a handful of variants in my collection. For example, I own multiple versions of Night Trap, multiple versions of Mortal Kombat 2, multiple versions of Puzzle Fighter 2 Turbo, and multiple versions of The Wizard starring Fred Savage. I'm sure that I have other variants as well. But I don't go out of my way to collect variants of the same game on the same platform. I made an exception for Legend of Zelda for the NES. I got a gold cart and then I have a gray cart. And at one point I had a 5-screw and I sold it to John Riggs, and I didn't really pay attention to that variant until I sold it. I never did get the gray cart of Zelda 2 either. I do not care if my copy of a game is a first print or not unless the game differs in a way, like Ocarina of Time for example. And you know what? You can't experience the difference when you grade a game because it's sealed up tight. You can't play it anymore. Jeder sagt, jeder kann sammeln, was er will und kritisiert dann trotzdem nur rum. Der lebt einfach in seiner Bubble. Ich sag immer, die meisten Leute, die sich über Created Games beschweren, sind die jahrelang gebraucht sammeln und sehen, dass die Spiele, die halt sealed sind, einen höheren Preissprung machen als deren eigenen Sammlungen und somit Leute, die erst seit ein paar Jahren vielleicht sammeln und andere, die schon seit 20 Jahren gebrauchte Spiele sammeln, dass die einfach, deren Sammlung wertvoller ist, glaube ich. Da weht eher mal der Wind. Und wenn alle nochmal neu anfangen können, ich glaube, viele
würden auch nur mit gecreateten Games anfangen und nicht wieder mit gebrauchten Games, gehe ich stark von außen. Die Leute, die seit vielen, vielen Jahren gebrauchte Spiele sammeln, brauchen wir auch wieder nicht erzählen mit dem Argument, man kann das Spiel nicht spielen. Ganz ehrlich, die Hälfte der Spiele, 3/4, die selbst in ihrer Sammlung haben, spielen sie selber nicht und steht da wirklich, seitdem sie es gekauft haben, bestimmt ein Staub eines. Die wenigsten machen das und die haben nicht mal, wo willst du die Zeit auch hernehmen, sage ich ehrlich. Und warum sollte man ein Sealed Copy-Spiel auspacken, immer noch um zu spielen, was extrem alt ist, bitte? Warum? So, für was? Es gibt genug Gebrauchtware noch, mit der man spielen kann. Und notfalls gibt es Nintendo eShop, wo man auch die Spiele runterladen kann. Und wenn du halt eine seltene Variante hast, oder du hast ein Spiel und lässt es graden und da wird der Zustand bewertet und natürlich auch, ob es legit ist, weil das ist auch nochmal die wichtigere Frage, ob es legit ist, als ob das jetzt eine 9.0, 9.2 oder sonst irgendwas ist. Ne? Also, was spricht denn dagegen, das zu bewerten? Und es ist ja auch im Prinzip auch ein Schutz. Natürlich könnte man das auch in irgend so ein Acrylglas stellen, auch keine Frage, aber trotzdem sieht ein Spiel, was bewertet ist, immer noch mal besser aus, als ist es einfach nur in einem normalen Case. Ne? Und ja, und wie gesagt, ein Spiel zu haben, wo du weißt, es ist legit zu 99,9% und dann hat es vielleicht noch eine gute Bewertung, ist einfach tausendmal geiler. Ne? Und keine Ahnung, so ich glaube einfach, der größte Kritikpunkt ist einfach immer der Geldpunkt, das sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, denen stört das, weil sie ihr Hobby nicht mehr so weiterführen können wie all die Jahre, dass man billig kaufen kann, sondern natürlich jetzt auch für ein gutes, completen Boxspiel auch viel Geld zahlen muss. Und ich glaube, das ist eher mal das, was die am meisten ankotzt und im Grunde genommen glaube ich nicht das bewertete Spielen, weil wenn die selber nochmal anfangen würden, würden sie hochwahrscheinlich auch nur Sealed sammeln und gecradet. Lehne ich mich aus dem Fenster, das ist jetzt meine Meinung. Ne? Und man muss auch nochmal, denke ich, auch unterscheiden, ne? Wir sind Games-Sammler, wir sind nicht alle auch Zocker unbedingt. Ne? Wir collecten und sind jetzt nicht nur Player alle. Ne? Und ja, ich glaube auch viele Leute, die ihre Spiele in der Sammlung haben, mich eingekauft haben, auch viele Spiele gar nicht gezockt. Ne? Die finden, das ist halt auch so viel so ein Cover-Sammeln, so in dem Sinne. Ne? Und ja, so sehe ich das halt einfach. Also, ja, und wie gesagt, wenn Leute Spiele kaufen, dann auch bei gebrauchten Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es so, dass da auch der Preis wieder nach dem Zustand variiert und wer dann wieder rumheult wegen Money, bei gecradeten Games, das ist eine High-Graded Copy, die selten ist oder generell eine seltene Copy, die gecradet ist, teurer weggeht, für ein vielfach mehres. Das ist ja einfach auch logisch, weil ein gebrauchtes Spiel, was komplett abgeranzt ist, wo der Karton vom Gameboy-Spiel abgerissen ist durch Sticker und was weiß ich, kostet natürlich auch nicht so viel, wenn du eine kleine gebrauchte Copy hast. Ne? Es ist einfach dasselbe in grün, nur auf einem ganz anderen Preislevel, wenn man es auch so sieht. Ne? Also, ja, von daher, ich weiß nicht, es ist wieder so immer, alle hassen Graded Games Sammler, aber Graded Games Sammler lieben alle. Weißt du so? Wir lieben alle. Na, wir kriegen das noch umgedreht, Leute, irgendwann. Irgendwann raffen sie es auch. Ja, stimmt, die mit hunderten ZIP-Games zocken auch nur einen Bruchteil. Ja, wenn überhaupt. Gebe ich jetzt zu 100% recht. Ich zock gar nicht mehr, ich gucke lieber noch geilen Games, die ich kaufen kann und gucke lieber deine Streams. Ja, also ist auch gut, ne? Aber ich finde, Videospiele ist auch eine gewisse Art und Weise an Kunst, ne? Das Cover, wie das alles gemacht ist, das Spiel an sich. Und wenn man das Spiel angucken will, du kannst gefühlt jedes Let's Play dir auch nochmal angucken von jedem Spiel, ne? Und wie gesagt, du hast immer noch die Möglichkeit, gebrauchte Spiele zu holen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wo ist denn das Negative? Jetzt, wenn man es mal so sieht, aufs ganz Extreme, auf Switch-Spiele beispielsweise. Wo ist denn da das Negative, dass man sagt, okay, so unabhängig jetzt vom Value, jetzt einfach mal das Geldding weg, wo ist denn das Problem, auch ein Switch-Spiel graden zu lassen, so in dem Sinne, ne? Eigentlich gar nicht, spricht ja gar nichts dagegen, weil für Switch sind ja viele Titel ähnlich zu den Vorgängern, ne? Es ist mal collected eine Reihe in dem Sinne und von daher ist es doch auch vollkommen, finde ich, in Ordnung. Und wenn man halt dann auch die Chance hat, dass man High Grade bekommt, was natürlich für viele auch wieder heißt, dass sie eine Chance haben, ein hohes Grade zu bekommen, ne, ist halt der Value in dem Sinne niedriger, dass man was Besonderes hat, wenn man eine 9.8a++ als Switch-Spiel hat. Ne, dann muss man halt gucken, dass du eine 10a++ bekommst. Aber trotzdem, finde ich, spricht da auch gar nichts dagegen. Ne? Wenn man die Mario-Reihen voll machen will, für New Super Mario Bros. Beispielsweise, wo ist das Problem?
Ja. Nach der Switch kommt auch wieder irgendwann eine andere Konsole. Auch im Hinstellen ist es im Case einfach schöner. Ja. Dankeschön für die 2-Bit-Sympathisant. Ich war vorher ZIP-Samsa, ein bestimmtes Spiel sealed, Monate, Jahre hinterher zu jagen, ist einfach nochmal ein anderer Reiz. Der Neid verdirbt den Charakter. Ja, es liegt ja auch daran, dass halt, wie gesagt, gebraucht ist halt der Markt sehr groß und wir sind, ich würde schon sagen, wir sind Jäger und Sammler. Wir haben uns in uns drin das halt einfach, ne? Und weil es halt auch schwierig ist, gewisse Titel zu finden und so, ist es auch ein Hobby, was nicht nur kurzweilig ist, sondern wo du halt auch viele Jahre dran Spaß haben kannst, ne? Und in dem Sinne ist auch das Geld indirekt auch nicht aus dem Fenster geworfen, weil, ganz ehrlich, das Angebot wird für gewisse Spiele oder für viele Spiele immer geringer werden. Das ist immer begrenzt. Wir konsumieren das nicht für irgendeinen anderen Müll, Digga, wo es für irgendein T-Shirt beispielsweise, was es 10 Milliarden Mal gefühlt gibt und kostet ein paar hundert Euro, dann kauft man sich ein Spiel für ein paar hundert Euro, lässt es bewerten, lässt es stehen. Das heißt, du verlierst da auch in dem Sinne nicht gleich Geld und hast immer noch so einen gewissen Gegenwert. Ne? Und es ist ein Hobby, was halt wirklich viele, viele Jahre einbegleiten kann, Spaß macht und nicht langweilig wird, weil immer wieder was Neues kommt. Und der Vorteil ist, dass es so verschiedene Plattformen gibt, wie Nintendo, PlayStation, Xbox oder für die ganz alten Atari oder so. Weißt du, das ist ja, man muss sich ja nicht nur festfahren. Ich habe auch nur mit DS angefangen. Jetzt habe ich ein paar PlayStation 1 Titel, jetzt bin ich voll wieder, habe ich viele PS2 Titel gekauft, so 35 Spiele oder so, weil ich das cool finde. Dann ein paar Wii-Spiele, dann kauft man ein paar Wii U-Sachen. Das heißt, du bist im Prinzip niemals so ermüdet oder es wird langweilig, ne? Es wird ja auch nicht langweilig, weil, wie gesagt, du halt auch viele Sachen gar nicht auf Anhieb kaufen kannst. Auch wenn du ein paar Millionen beispielsweise oder sagen wir einfach Geld auf dem Konto hast, ohne Ende, kannst du nicht einfach übergehen und sagen, ich will jetzt alle Titel für Mario haben. Zack, 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 kannst du nicht. Das musst du dann auch warten, weil viele Sachen nicht da sind. Das heißt, du bist halt einfach, ja, das ist halt, es dauert halt eine coole Collection aufzubauen. Das kannst du nicht von jetzt auf gleich machen, ne? Und ja, deswegen finde ich es ein super Hobby. Genauso ist auch ein Gebrauchtspiele sammeln genauso cool. Das sagen wir ja gar nicht, aber na, wir sind halt die Schlechten, ne? Was mir halt auch immer auffällt, ist, dass die Created-Sammler viel neutraler in Meinungen sind als die Verbohrten. Ich muss das Game spielen, Sammler. Ja, ich glaube, wir müssen uns auch einfach auch distanzieren, dass wir halt auch einfach Sammler sind und das sind halt Zocker, ne? Das sind auch wieder wirklich 2 Paar Schuhe. Die haben anscheinend so viel Zeit, solche Videos zu machen, also allein der Reiz, was man für ein Created Game bekommt, ist doch mega. Ja, sehe ich auch so, das Hobby ist vielleicht eine kleine Investition. Klar, es ist absolut spekulativ, ne? Aber in der Regel hat man sein Geld auch nicht aus dem Fenster geworfen, ne? Stell dir mal vor, du gibst dein Geld für andere Sachen aus, die halt, was weiß ich, gar kein Value haben. Oder gar nichts, so, keine Ahnung, was soll man sagen? Was ist ein Beispiel? Ja, Klamotten ist für mich das beste Beispiel. So, teure Klamotten. Das ist vielleicht jetzt in und nächstes Jahr ist es out. Das ist für mich einfach kein Investment. Oder sowas ist einfach nur dummer Konsum. Und so hast du deinen Spaß, hast eine lange Leidenschaft und du hast halt auch nicht dein Geld eigentlich aus dem Fenster geworfen, weil du kriegst immer noch wieder was zurück. Ne? Und du hast was Physisches in der Hand, weil es gehört dir, das kann niemand wegwerfen, es ist nichts Digitales, was auch nicht jemand einfach wegnehmen kann, weißt du? Das ist was, du hast was für dein Geld bekommen und das bleibt auch immer, du hast immer noch was in der Hand, ne? Und so sehe ich das. Das hat man auch bei gebrauchten Spielen, ne? Wie gesagt, wir sind ja keine gebrauchten Spielesammler, so Hater oder so, ne? Das sind wir ja alles nicht, aber ja, was soll man machen? An extensive emphasis on outward cosmetic condition. Does the box have corners that are dinged? Is that a round oval first print that was made in Canada? I don't know if that's a true variant or not, and I don't really feel like looking it up.
But okay, fine. I did look up some variants of Ocarina of Time, but not to verify the variations that you care about. I pulled up a collector's edition and a later version. They're both graded by WADA, and it doesn't say what version of the game is on the case. It doesn't even mention that one is a collector's edition with a gold cart versus a gray cart. It's just stats on who produced the game and a little fun fact about how the game sold. I mean, like, this is my issue. That's why I don't grade my games. While I care about condition, when I buy things, I don't really care whether or not it's a 9.6 or a 9.8, or if it has an H seal or a V seal, and I don't care if it has a newer Nintendo seal of quality. That's not really what I look for when I buy my games, especially the older ones. If a manual has some creases in it, I actually prefer that one because it means that it's been used and that I could use it too. I try to avoid buying sealed games or pristine copies of older games altogether, not just because I play them, but also they're cheaper. I have a whole collection of Nintendo Power issues that have seen better days as well. The issue #1 of Nintendo Power that I acquired. Sagt ja auch keiner, dass wir dann... Also ich glaube, der rechtfertigt sich, warum er gebrauchte Sachen sammelt. So kommt mir das gerade rüber, Chat. Ne, also, für was rechtfertigt er sich? Wir sind die Letzten, die sagen würden, ist scheiße, weil es gebraucht ist. Da sind wir doch die Letzten, die das sagen würden. Ne? Vielleicht fühlt es der ein oder andere weniger, so gebrauchte oder sehr benutzte Sachen zu kaufen. Fühlt er nicht zu sammeln, ne? Aber ist ja in Ordnung. Aber der Großteil wird niemals sagen, die Lösungsbücher oder die Spielguides sind benutzt. Das ist nicht. Ja, sind wir ja nicht, ne? Sehe genügend Zipslammler, die als Beispiel Gameboy-Spiele nicht unnötig öffnen, um die Verpackung nicht weiter zu beschädigen, per Emulator zocken. Daher sollen gerade die Sammler mehr Verständnis haben, weil ihre Spiele nur rumstehen. Ja, ich sag, es ist immer das Geld am Ende des Tages, was den Hass auslöst. Acquired a while back was missing the poster, so I found a beat up one that had its poster ripped out, and then I took that poster, put it into mine, and then I sold it at cost to Art of Nintendo Power for about 18 bucks. Ja, und was hat das jetzt damit zu tun? Wen juckt? Also, ja, dann hast du eine neue Anleitung reingetan und hast verkauft für $18. Und jetzt? Wirst du jetzt gehasst deswegen? The overall condition of this issue is pretty good for its age, and you'll notice that I have it in a frame. So while I don't grade my games, I'm not also above protecting it, and I haven't put it up on my wall yet because it is just a generic frame and I don't want it to get sun damaged. Again, it's not because of the value, it's because I'm trying to take care of my stuff, and I've broken some items because of use, and when it happens I don't go, oh man, it's just lost all its value. I'm like, great, now I have to find a working one to use and find one to play, and now I have to spend more money. The same thing applies to rarity. I own a lot of rare things, some that people consider a staple in a collection, like Earthbound for the Super Nintendo, and I really don't care for the game, but my wife bought it for me when we were first dating, so it's special and I'm not going to get rid of it. Also, while I was writing this script, I've been trying to let the script marinate for a bit and reflect on it before I film, and I das hast du anscheinend ja wohl nicht gemacht. rewrote this part because when I was considering about grading, I considered that if I were to grade anything in my collection, like if I was told that I needed to grade one piece in my collection or lose it all, it would be a copy of Super Puzzle Fighter 2 Turbo for the PlayStation 1. Not just any copy, but this particular copy. Heute nur Englisch, ja. Ich bin jetzt noch, vielleicht schaffen wir noch 1-2 Videos, mal gucken. It's not sealed. It's actually the game that kickstarted my love for collecting. It used to be owned by my friend Dave, who passed away 15 years ago. The story behind it I wrote in another video that you can check out, and I would probably grade that one, but it's so important to me that I don't want to send it in the mail, and I don't even want to know the grade, so I don't think that I would even grade it at that point. And maybe I even want to open it up and flip through the manual or even play it. I mean, even though it's really important to me, I don't want it sealed away forever.
And that's the rarity that I care about, the history of the game and where I got it from and stuff. And if I were to pitch that to a graded collector, like if I were to take a game like that and try to sell it to somebody who collects graded games, they wouldn't pay a premium for that kind of story. That's a priceless thing. I have some rare titles that I consider historic. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, ne? Dass die nicht für deine Geschichte zu dem Spiel bezahlen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Die Frage ist, warum du dann, wenn das denn die Geschichte dich so hart catcht, warum willst du es überhaupt dann verkaufen? Ne? Dann spielt es ja keine Rolle. And not a lot of people have heard of, like this copy of Vegavox. It's the first chiptune album loaded onto an NES cartridge to be played on the NES. They didn't really make a lot of them. It was made in 2007, and they don't come up for sale for very often. Is this something that graders care about? I see mostly notable games for sale that everyone has heard of, like Zelda, Mario, Spider-Man, etc. And not even a lot of people who collect games and not grade them have also never heard of it. And also, so if you do plan on buying one after watching this video and you see those two on eBay, that's not the first one. It's the first run and the 57th made. I have number 80, and I think they made like 130 of them or so. But I bought this new when it was 20 bucks. The impression that I get from graders who specifically post... Ja, wow, was hat jetzt dieser Flex gebracht jetzt bezüglich zum Graden? Was hat das jetzt? Ich fand jetzt interessant, okay, das ist Vegas Fox oder so, kostet extrem viel Geld. Was hat das jetzt mit diesem ganzen Thema zu tun? I like graded games. I don't like graded games. Was? Jetzt mal ehrlich, also, was hat jetzt das gebracht? Sollte er jetzt damit sagen, das macht jetzt Sinn zu graden oder nicht? Das ist einfach eine Geschichte, die eigentlich jetzt wirklich nichts damit zu tun hat. On Reddit seem to be really trying hard for people to just give grading a chance, like they're trying to legitimize the practice because it adds value to the thing that they are collecting and it stands as an investment. Obviously, hashtag not all graders, but the controversy involving WATA, the collusion to influence prices in order to make headlines to further raise their brand. Remember, all of those high dollar games, those aren't just graded games, they're WATA graded games. That should be in the back of your mind every time somebody posts a meme or posts about graded games and immediately try. Ja, dann nenn das Video I don't like graded games from WATA. Dann nenn's halt so. Was ist mit VGA? Was ist mit CGC? Also erklär mit, also so, dann beziehst du doch auf eine Firma. Also gefühlt in Amerika gibt's alle, die nur Graded Games hassen, Heritage und WATA. Ansonsten VGA oder dann jetzt auch CGC, das interessiert die gar nicht. Es gibt nur WATA und Heritage wegen den Preisen, ne? Aber das VGA schon viele, viele Jahre länger gibt da drüben und da hört man gefühlt nichts, ne? Dann sag's halt, I don't like Graded Games from WATA. Ich verstehe das nicht. To correct the record on the perception of graded games. For example, remember that latest issue with Rondo of Blood made by PCE Works that was graded by WATA? Well, the OP addressed that as well, and their reasoning is that they, the collectors, had known about the reproduction for years. But the issue is that it's not a really good look when you're trying to legitimize graded games to allow a reproduction of that game be out in circulation, especially when the whole point of the... Ja, und da sind wir wieder beim Punkt bei der Expertise, ne? Bringt halt nichts, wenn man eine Reproduction in Umlauf bringt, ne? Das ist halt wieder schlecht, ne? Aber deswegen zahlt man einer Firma ja Geld, damit man denkt, sie haben Wissen. Und deswegen überlegt euch dreimal, wo ihr hinsendet. Auch hier. Meme is that grading helps certify that the game you're looking for is legitimate. This Rondo of Blood wasn't labeled as a repo by WATA. It was posted as the real deal and attempted to be sold on eBay as such. If it hasn't been obvious by now, grading doesn't matter to me. It's just another tier of collectible. I don't buy games to invest in. I can barely sell the games that I don't have room for, much less make an effort to make games a more valuable investment.
It's not like I don't understand the allure of grading. I used to collect other things before I became a game collector. I collected Star Wars toys in the late 90s and early 2000s, and before that, I had a collection of baseball cards. I'm well aware of the desire to have grade and rarity play a more important role in what people add to their collection than to actually play with. Also, throughout that whole time, I did play video games, I just didn't collect them. My Star Wars collection, I enjoyed arranging in neat displays and hunting down rare variants like this mail-away spider monk that was in like 2 or 3 frames of Return of the Jedi, and I've since sold almost all of it. But when I was literally living in my parents' basement, I had a pretty elaborate setup, and in addition to all those loose figures, I had carded figures as well, just sitting in a Rubbermaid tub where they sat for 20 years until my dad finally moved out of my childhood home, and I had to decide if I really wanted to keep them or sell them, and I ended up selling them. For way less than what I paid for them, by the way. I think I sold everything for like $200 or whatever. It was a complete Power of the Force set on cards. And some things I even gave away to friends who still collect, and my other friend, his son, really got a kick out of the vehicles and the other stuff that I gave to him. Baseball cards were the same way. I sold them Identifizieren und Wertstellung ist doch nicht der Sinn des Gradings für jeden Sammler, das kapiert er nicht. Jo. Around the same time, and I had a set from every year. Aber, da sage ich ganz ehrlich, es ist doch wieder der ganze Punkt gewesen, es ist auch wieder der ganze Punkt an der ganzen Geschichte gewesen, wie es den Leuten von Anfang an verkauft worden ist. Ne? Es hieß immer 50.000 Euro hier, 100.000 Euro da, das wurde wieder noch teurer verkauft. Junge, für jeden hat sich in deren Scheißhirn eingebrannt, Spiel, Graden, Mehrwert. Es wurde ja nichts anderes die ganze Zeit am Anfang vermittelt. Ne? Und ich weiß nicht, da drüben halt auch. So, guck doch die Videos von Get the Crack an. Wii, 300% Aufschwung. Keine Ahnung. Wii Games Most Value. 3DS-Spiele, nächster Preis. CGC, Mehrwert als Warter. So Videos, ne? Es wird halt auch einfach auch nur Mist vermittelt. Dankeschön für dein Follow, Rukinho. Danke für dein Follow. Schön, dass du hier bist. Junge, ich kann auch gefühlt jedes Video mit Unboxing machen. 500 Euro Game. 1500 Euro hier. Dieses Spiel da. Dieser Preis hier. Wieder 2000 Euro für das ausgeben. Oder so beispielsweise, ne? Mache ich das? Nein. Weil ich einfach das auch nicht so in dem Sinne vermitteln möchte. Sollte es vielleicht machen, um mehr Klicks zu bekommen, könnte man durchaus machen. Vielleicht mache ich das auch, keine Ahnung, aber so, ich probiere halt irgendwie, das den Leuten auch irgendwie ein bisschen anders zu vermitteln, dass es nicht nur um den Wert geht. Das ist cool, wenn du ein Spiel hast, was an Wert gewinnt, nur teurer verkaufst, alles super. Da kannst du aber auch genauso gut, muss ja nicht unbedingt ein Spiel sein. Keine Ahnung, kannst auch irgendeine andere Scheiße kaufen, die genauso vielleicht wertvoll ist. Schuhe oder was weiß ich, kaufst dir, was weiß ich, was du kaufen kannst. Schuhe fallen mir jetzt als erstes ein. Ne? Kannst du genauso machen, ne? Ist halt aber, ja, deswegen, es wird halt einmal auch, würde ich sagen, vielen falsch vermittelt, ne? Warum sagt er, die Spiele sind zum Spielen? Es gibt doch genügend gebrauchte Exemplare, die man kaufen und spielen kann. Wenn es keine geben würde, dann würde ich sagen, in Ordnung. Ja, es gibt von allem genug. Es gibt wirklich von allem genug. Aber ja, ich sage ganz ehrlich, den möchte ich sehen. Wenn all die Leute, die sagen, wenn die jetzt eine Chance hätten, so ein N64-Spiel beispielsweise, oder was weiß ich, irgendein altes Spiel, wo die sehen, da ist Value drin beispielsweise, die möchte ich sehen, dass die das auspacken und spielen. Ich wette, die würden es nicht machen, die würden es zum Grading schicken und flippen. Das sind doch auch die Ersten. Since I was born until 1994 or so when the baseball strike happened. I still have. Das Geilste ist immer noch, die Leute, die sagen, Graded Games sind scheiße und machen keinen Sinn, sagen dann aber im Gegenzug, Graded Karten machen schon Sinn, das ist was anderes. Habe ich auch schon voll oft gehört. Das hat irgendwie auch gar keinen Sinn gemacht. The 1983 set for nostalgia reasons, but out of all that stuff, it was something that my parents had bought as an investment, and I couldn't enjoy it because the value would degrade. When I finally got around to selling them, in 2019, they barely sold for $150 for 12 sets of cards.
When I got into my 20s and I started collecting video games, I wanted to collect those because you could play those without worrying about the value. In fact, it's one of the few collecting spaces that I'm aware of where you can use your collectible and it won't affect the value unless some obvious damage is done with it. Lego kannst du genauso teuer verkaufen, wie du es fast eingekauft hast, ne? Kannst du sammeln, aber auch spielen mit. Nothing else is like that. You take an action figure out of the package and it immediately loses its value, below what you paid for retail. Baseball cards should immediately be graded because even the smallest dent or oil from your fingers can affect the value. And I don't want to live like that. It's like having a living room full of furniture that you can't sit on. Everything in my... Ja, der checkt nicht, wir sammeln und wir zocken nicht. Das ist ein Unterschied. Wir sind zwei Paar Schuhe. Die eine sammeln, die andere zocken nur. Es gibt auch Sammler, die zocken. Ist doch nichts verwerflich dran. Die müssen das mal trennen. Das sind zwei Paar Schuhe einfach. My collection can be played, and over the past 2 years, prices have gotten so high that it is really starting to affect my willingness. Zehner, dass er mit diesem Gameboy, der da steht, spielt. To break the seal on a game and add more things to my... Für was hat man drei Gameboys? Kannst du ja eh nur mit einspielen. Kann man genauso. Jetzt kann man, wenn man schon behindert argumentiert, kann man auch so argumentieren. Für was 3-mal Gameboys? Brauchst du eh nur eins zum Spielen. Collection, because the value has gotten so high. So I just sold off a lot of it. I'll say it one last time. I don't care how people collect or what they collect. I'm not making the rules on collecting here, but I thought it was important to tell people that if you grade games, there are a number of people like me who don't grade, and you can't force a collecting habit on a general populace. Wir zwingen doch niemanden was auf. Wie kommt der auf sowas? The Video Game Authority has been grading games since 2008. That's 15 years grading has had that long to reach mainstream acceptance, and I don't really think that it's gonna catch on. But don't let me stop you from grading stuff. Just stop seeking validation. Wir suchen keine Bestätigung für unser Hobby. Ich glaube, die haben eher mal Angst, dass sie unrelevant werden, so gefühlt. Ich weiß nicht, also was ist das für eine Gülle schon wieder? For your hobby and collect what you love. Ich weiß nicht, was soll man dazu sagen, Chat? Was soll man dazu sagen? No words for this, Digga. Was anderes fällt mir da jetzt wirklich nicht dazu ein, ne?